Good evening, everyone. It's been a long time that I get an opportunity to discuss with Mr. Thangapandian. Like I said, we have shared quite a lot of interesting techniques in the past, but this time we are going to do something very unique. He is going to tell us how he reads a horoscope. So he'll just take one horoscope and he'll quickly figure out as to what are all the key points that will astound the person who is come for asking questions. And that is his specialty. So, Namaskaram, Ayya. நமஸ்காரம் எப்படி நமஸ்காரம் இருக்கேள்? நல்லா இருக்கேன் சார். ஃபைன் ஃபைன். I will share the screen now so that it will be easier for all to understand. So this is the chart basically. So if you really see, for those who want to cast it on their own, it is October 11th, 1973 at 6 p.m. Tuticorin, India. So just to give you a quick run of the horoscope, it is Pisces ascendant with moon there. Mars is in the second house, Saturn and Ketu in the fourth house, Sun in the seventh house, Mercury in the eighth house, Venus in the ninth house, Rahu in the 10th house, and Jupiter debilitated in the 11th house. So this is the horoscope. And what I want you to understand is how we really takes the customer, amazes the customer by asking a few questions, hitting the nail on the head very, very quickly and very, very sharply. So, ஐயா இந்த ஹாரோஸ்கோப் பார்த்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த உடனே உங்களுக்கு என்ன கேட்கணும்னு தோன்றது? நீங்க எப்பவுமே கஸ்டமருக்கு வந்து அவளோட கேள்வி என்னன்ட்டு இம்மிடியட்டா கேட்பேன். ஸோ இது பார்த்த உடனே நீங்க என்ன கேட்டேன்? இந்த ஜாதகத்தை பார்த்த உடனே உங்களுக்கும் அஸ்ட்ராலஜில ஈடுபாடு வரும். ஒரு மருத்துவத்துறை உங்களுக்கு தொடர்பு இருக்கும். உங்க அப்பா தாத்தா செஞ்சதை நீங்க செய்வீங்க அப்படின்னு கேட்டேன். So what he said is, the first thing that he uttered is, he says you will be interested in astrology. You will be doing either your father's or your grandfather's profession, which can be astrology, anything related to speech. அப்புறம் மூணாவது என்னையா? அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு மேரேஜ் ரொம்ப லேட்டா நடந்துச்சா அப்படின்னு கேட்டேன். So then he asked, was marriage very late for you? அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு சைல்டு உருவாகிறதுல தடை, அது உருவாகல, அதை பத்தி நீங்க கேட்க வந்திருக்கீங்களான்னு கேட்டேன். Or he says the next thing he asked is, there could be a delay in conceiving of the child, or the child has not yet been born. So are these the questions in your mind? Is what he said. அப்படின்னு So for all these எல்லாமே things, he said yes, 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 yes for all these things. So now I will have him explain to us as to how he has arrived at each one of them. Like the first thing he said is, you will be interested in astrology, you will be doing your father's or grandfather's profession, and you will be interested in medicine. Okay, so first thing first, like we always say, here the ninth lord is in the second, and Mars is very strong. So ninth is father, second is earning, second is also speech, and therefore speech related profession. So it could be astrology. அப்படிதானே ஐயா? 9ஆம் அதிபதி செவ்வாய் 2ல இருக்கிறது பலமா இருக்கிறதுனால ஸ்பீச் இருக்கிற ப்ரொஃபஷன், அதனால அஸ்ட்ராலஜி இருக்கலாம்னு இல்லையா? ஆமா. ரெண்டாவது வாக்குஸ்தானம் பலப்பட்டாலும் இவங்க ஜோசியர் அல்லது டீச்சிங்ல இருப்பாங்க அல்லது பேங்க்ல இருப்பாங்க. So if the second house is strong, typically they will either be, like he jokingly says, cashier, joshier, that is the astrologer, or in the bank, or a teacher. So in this case, he says that they will be in the field of astrology as well as in medicine. Medicine என்னன்னு சொன்னோம் சார். இப்ப ஒரு ஜாதகத்துல 5ஆம் பாவம் சூரியன், 9ஆம் பாவம் குரு, இவங்க மருத்துவத்தை சொல்றவங்க. So if you take the Kalapurusha chart, the 5th lord is Sun and the 9th lord is Jupiter. They indicate the medical profession. இவங்களுக்கு நல்லா பாருங்க, 5ஆம் அதிபதி லக்னத்துல இருந்து சூரியன் பாக்குது. So in this particular horoscope, you can see the 5th lord moon is in the ascendant, aspected by Sun. அதே நேரத்துல குருவுடைய பார்வையும் சூரியனுக்கு இருக்கு. And Jupiter is aspecting Sun. 9th lord அஸ்வினில இருக்காரு, அஸ்வினி மெடிசன். And the 9th lord, which is Mars, is in the second house,
and he is in the Ashwini Nakshatra, which also confirms that it will be medicine. இதை கேட்ட உடனே ஓகே. So he asked this question and they immediately said yes. நெக்ஸ்ட். அப்புறமா நீங்க சொன்னது வந்து மேரேஜ் லேட்டா இருக்கு. இப்போ நான் அது பாக்குறேன்னா உங்களுக்கு பார்த்தேன்னா 6ஆம் அதிபதி 7ல சூரியன் பாதகஸ்தானத்துல இருக்கு. That is the 6th Lord Sun is in the 7th, which is the Badakasthana. So there is marriage. If it is delayed, it is good. If it is early, then it will create problems. Apart from that, we also see the 7th Lord Mercury is in the 8th. So the 7th Lord in the 8th, the 6th Lord in the 7th, 6, 7, 8. And also if you see Sun and the 7th house is in the Rahu Ketu midpoint. So all this will indicate that there is some concern about marriage. And since it is Badakasthana, it is better that the marriage happens late. So the question is, did you marry late? And for that, the native replied, "Ava enna sonna sir, late marriage ku?" ஆமா 38 ஆர் 39 அந்த மாதிரி நடந்துச்சு. So the native replied that yes, he married at the age of 37 or 38. So if you really see, the beauty of this is one of the unique ways that in Tamil Nadu people take the Badakasthana is, if anything is there in the Badakasthana, the later it happens, it is good. The earlier it happens, then it really becomes Badaka. So in this case, 6th Lord in the 7th and 7th Lord in the 8th, and in the Rahu Ketu midpoint, and Sun being in the 7th house being the Badakasthana, he says marriage, preferably if it is late, can survive. ஐயா நீங்க இதுவும் சொன்ன இது குழந்தை உருவாகிறதுக்கு லேட் ஆச்சு இல்ல ஏதாவது தடை இருக்குன்ட்டு அதுக்கு காரணம் என்ன? பாருங்க, இவங்களுக்கு 5th லார்ட சனியுடைய 10வது பார்வை இருக்கு. கரெக்ட். So ஆமா, I asked him the question is I asked him the question as to why he said that there will be delay in conceiving or they will have no children. So for that he says, look at all the following points. The 5th Lord Moon is in the ascendant, aspected by the 10th Lord Saturn. சனியுடைய 10ஆம் பார்வையில 5ஆம் அதிபதியோ புத்திரக்காரகன் குருவோ அல்லது காலப்புருஷ அடிப்படையில் அவன் சூரியனோ இருந்தாலே புத்திர தோஷம் என்ன ஒரு பொது விதி இருக்கு. So what he says is Saturn's 10th aspect on the 5th Lord or the 9th Lord or Sun or Jupiter, which is the Kalapurusha 5th and 9th Lords, indicates Putra Dosham. So there is some issue about children. இவருக்கு 10ஆம் பாவத்தை சனி பார்க்கு 10ஆம் அதிபதி, அதாவது கர்மஸ்தானாதிபதி, கர்மம் செய்ய குழந்தை இருக்காங்கிறது 10ஆம் இடம் சொல்லும். அந்த கர்மஸ்தானாதிபதியும் நீச்சம். So here we in Tamil Nadu we take the 10th house as very very critical and we call it as Karmasthanam, and Karma means does he have a child or a son to do the final rites, the funeral rites. Here if we see Saturn is aspecting the 10th house, the 10th Lord Jupiter is debilitated. So this indicates an issue. Also for a child we also see Sun. Sun is again in the Badakasthana and is in the Rahu Ketu midpoint as well. So both Jupiter and Sun are afflicted, which indicates issue, problem with children and problem with Sun particularly. ஐயா இன்னொன்னு, சனியோட 10ஆம் பார்வை இப்ப 5ஆம் அதிபதிக்கு இருந்தா அவர் ஒரு தத்து புத்திர எடுத்துக்கலான்ட்டும் சொல்லுவோம் இல்லையா? எஸ், தத்துப்புத்திர யோகம் தான் இவருக்கு. So here what we follow is the 10th aspect of Saturn on whichever lord, that indicates that they will adopt a child or they can be adopted. Here it is Saturn's 10th aspect is on Moon, the 5th Lord. So for him, only adopting or adoption is the solution. Otherwise, they will have difficulty in getting children. எப்படி இருந்துச்சு சார் இந்த ரூல்? எப்படி இருக்கு ரூல்? பர்ஃபெக்ட் ஐயா, பர்ஃபெக்ட். நீங்க சொன்ன மாதிரி ஜூபிட்டர், தட் இஸ் ஜூபிட்டர் நீச்சம் இருக்கு, சூரியனும் பாதகஸ்தானத்துல இருக்கு, அவருக்கு இடம் கொடுத்தவர் வந்து 8ஆம் வீட்டுல இருக்கா. சோ எல்லாமே அதையே தான் சொல்றது. ஆமா, அது போக சூரியனுக்கு 10ல சனி, குருவுக்கு 10ல சனி இருப்பதும் புத்திரதோஷம்னு ஒரு விதி உண்டு, ஒரு பொது விதி உண்டு. Another rule for Putra Dosham which he says is Saturn in the 10th to Sun or 10th to Jupiter also indicates Putra Dosham. So these are some key things which you immediately recognizes and notices and astonishes the person by asking the questions which are topmost on his mind. Romba super ஐயா.
இது மாதிரி அடுத்த வீடியோவிலையும் உங்களுக்கு உதாரண ஜாதகம் கூட அடிக்கடி இனி உங்களுக்கு நிறைய ஜாதகங்களை ரூல்ஸோட சொல்றோம். So what he's saying is he will start giving us how to see horoscope with rules, very short and crisp videos, and it will be very, very frequent so that people can grasp the nuances and be able to tell this amazing predictions like he does, and is made available to all the general public. Thank you. Romba nandri ayya. Thank you. Thanks. ரொம்ப நன்றி. தேங்க்ஸ். ரெக்கார்டிங் க்ளோஸ்.